Ну что, всем привет, дорогие друзья! Я надеюсь, видео идет, меня слышно, видно и, в общем-то, так, небольшие косячки. В общем, друзья, напишите, видно ли все. Если не видно, соответственно, что-то надо делать с этим. Напоминаю, что существует лаг определенный между тем, что я говорю, тем, что вы слышите, примерно на ютубе секунд, наверное, 15. Все, супер, супер, рад всех видеть. Всем большое спасибо, кто не отписался за последние 2 недели. У меня все хорошо, я отдыхал. Те, кто, значит, беспокоился, тоже большое спасибо. Я набрался сил, в общем-то, в ближайшее время меня будет больше. И я надеюсь, будет больше разнообразного контента. Один формат новый, я надеюсь, выйдет уже на этой неделе. Я надеюсь, он вам зайдет. Такой небольшой для вас сюрпризик. Я думаю, что вы его оцените. В общем, о чем бы хотел сегодня с вами поговорить? Да, поговорить, конечно же, про ФРС, про процентную ставку, которую они повысили, про то, что будет происходить, послушать вместе с вами Пауэлла, поговорить про некоторые перспективы происходящего. И пока мы ждем с вами Пауэлла, я бы хотел поделиться несколькими мыслями касательно того, что мы с вами имеем. Первое, тот пивот, который вот будет, скорее всего, в обозримом будущем, то есть я думаю, что может быть еще одно повышение мы увидим, но на этом, скорее всего, все. Он уже по большому счету в ценах, ну то есть мы вот такую кривую рынок прайсит уже давным-давно, то есть уже это не новость, да, то есть вот на этом уже, скажем так, на этом пивоте Федрезерва уже вряд ли можно заработать, то есть это такая уже свершившаяся история. Что заботит рынок? Рынок заботит то, что будет дальше, что будет до конца этого года, к концу этого года, к началу следующего года. И вот тут большое количество неопределенности, безусловно, да, куда ж как бы без нее, где же нам взять на рынке определенность, да. Мне очень нравится, когда, значит, какие-нибудь аналитики начинают рассказывать, ну, слушайте, вот сейчас вот непонятно ничего, вот потому что это и это. На самом деле на рынке никогда ничего не понятно. То есть мы всегда ориентируемся на некие вероятности. То есть большая вероятность, меньшая вероятность и так далее. Вот. Тем не менее, то есть пивот факт, что будет под конец года, вот с этим мы с вами на сегодняшний день не играем. То есть сегодня Пауэлл должен нам, скажем так, подтвердить, что пивот произошел или произойдет в самое ближайшее время, что они достаточно ужесточили, в общем-то, монетарную политику. Вот. Так, глючит интернет, дорогие друзья. Давайте вот попробую, я не знаю, камеру, может быть, отключить. Какие-то у меня тут лаги. Вот. Надеюсь, так будет лучше. Значит, мы с вами, все, что мы торгуем с вами, то есть сегодня мы должны получить определенное подтверждение тому, что будет пивот, что сделали достаточно, что, значит, будет какая-то пауза, где представители Центрального банка оценят происходящее и, соответственно, там, примут какие-то дальнейшие решения. Но судя по тому, что происходит в экономике, судя по череде банкротств больших банков, ну, достаточно, скажем так, ужесточили. И многие индикаторы показывают, ну, что, ну, как бы дальше уже не нужно, да, уже больше не нужно. Вот. Что еще, дорогие друзья, я вам хотел бы рассказать? Что еще, дорогие друзья, я вам хотел бы рассказать? Значит, хочу отобрать немного хлеба у некоторых каналов коллег и рассказать мысли по поводу вообще некой закулисной борьбы. Вот, потому что на влияние же Центрального банка, на действия Центрального банка оказывает влияние не только происходящее в экономике, но еще и определенные там личностные какие-то влияния и так далее. Так вот, что мы должны с вами понимать? Мы должны с вами понимать то, что
кто является бенефициаром столь жесткой монетарной политики. А бенефициаром являются, очевидно, крупные банки типа JP Morgan и так далее, которые, соответственно, получая возможность иметь самые дешевые деньги от Федрезерва, получают возможность скупать активы, соответственно, с дисконтом. И, когда у вас есть такая возможность, вы хотите, чтобы эта возможность продлилась чуть дольше, чуть больше, и, соответственно, вы на этом чуть больше заработали денег. Вот, поэтому это тоже фактор, который будет на рынке, и его, в общем-то, необходимо учитывать. То есть огромное падение банков среднего такого уровня, это определенные возможности для более крупных банков, которые... Что покупают банки, да? То есть что купил, например, что получил JP Morgan с First Republic Bank? То есть он же не получил банк, он получил активы, он получил кредитные портфели этого банка и так далее. То есть он получил определенные активы, которые генерируют кэшфлоу. То есть он, грубо говоря, купил кэшфлоу. Что такое банковский актив? Это кэшфлоу. Да? То есть это различные долговые инструменты, которые генерят кэш. Соответственно, и причем он получил их, очевидно, по выгодной цене. Вот. Вот такая история. То есть это тоже нужно с вами учитывать. Какой вывод отсюда, да, то есть для чего это нужно понимать, на какую сторону мы с вами должны занимать, то есть должны ли мы занимать с вами сторону паникеров, пермобиров и так далее, или же мы должны занимать с вами сторону JP Morgan, который скупает активы. На мой взгляд, здесь ответ очевиден. И, в принципе, последние полгода, даже больше, наверное, последний год, все, что я делаю, это покупаю, тоже трачу тот кэш, и стараюсь, который у меня есть, выкупаю интересные компании, интересные какие-нибудь ETF-ки, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. То есть я выкупаю активы. Это что касается фондового рынка. Что касается рынка криптовалют, то есть мы получили определенный памп, довольно-таки большой. В основном вырос биткоин, в основном выросло буквально десяток определенных альткоинов, а весь остальной рынок стоит в таком, скажем так, не особо в некой такой безжизненной фазе. Вот, то есть по криптовалютам моя позиция, наверное, не особо поменялась за последние несколько недель. То есть я ожидал какой-либо более-менее серьезной коррекции. Этой коррекции мы с вами не увидели. Пока что техническая картинка не очень-то привлекательна по биткоину, чтобы заходить. Опять-таки, тут я бы хотел сделать тоже небольшое отступление, что я рассказываю свои мысли. То есть потом мне прилетает, вот, Андрей, ты дал какой-то прогноз. Друзья, любой прогноз имеет вероятностную оценку, вероятностную природу. И, я не могу давать 100% правильных прогнозов. И, то есть, очевидно, что из 10 прогнозов, в лучшем случае 3 будет неправильно, это просто статистика. Вот, поэтому, конечно, большинство моей аудитории это адекватные люди, но есть определенное количество невменяемых ребят, которых я частично уже забанил, но я надеюсь все-таки, что вы понимаете, что любой прогноз имеет вероятностную природу. И когда памп, был, в значительной степени я этот памп пропустил, мне опять-таки, вот, Андрей, что ты не шаришь, не криптан и так далее. Но нужно понимать, опять-таки, все-таки, какие активы вы покупаете. То есть покупаете ли вы активы, где есть какая-то внутренняя стоимость, или же вы покупаете какой-то просто маркетинговый продукт, коим является большая часть всего, криптовалют, крипторынка. Это, такая вот история. Что интересно, по эфиру, если кто помнит, да, вот опять-таки, помнит в основном плохие прогнозы, хорошее быстро забывается. Вот рассказывал вам про паттерн и говорил, что вот ниже этого уровня, соответственно, вся идея лонга по эфиру, она сломается. Что мы с вами получили? Эфир ушел ниже 2000, вот если повторно будет выше 2000, может быть, стоит как-то спекулятивно его рассматривать, но, по крайней мере, в моменте выглядит все довольно-таки по-медвежьи. Вот, друзья, это то, что мы с вами имеем, то есть это нужно понимать, первое, вот то, о чем я вам рассказывал, что пивот де-факто учтен, то есть это уже даже не новость, то есть то, что будет пивот, это факт.
Мы с вами торгуем на сегодняшний день, мы торгуем ожидания на конец года, на начало 2024 года. Это то, что на сегодняшний день интересует рынок. Третье, это то, что нужно понимать, что есть закулисная борьба, есть бенефициары текущего положения дел, которые этим положением дел активно пользуются и выкупают интересные активы. Мы с вами, четвертое, должны занимать сторону этих ребят, а не тех, кто, соответственно, занимается паник-сейлом. И пятое, мы должны с вами все-таки, как бы разделять, понимать активы, которые мы с вами покупаем. Что еще я бы хотел вам сказать? Остается 3 минуты до выступления Джерома Пауэлла. Еще одна какая-то интересная мысль у меня была, и куда-то она бездушно от меня убежала. Да, сбежала мысль, но я надеюсь, она ко мне вернется. Это такой, в общем, подытожить. Еще, да, мысль. Многие пытались купить First Republic Bank. Нужно понимать, вот, опять-таки, как классный кейс по поводу того, что нужно понимать, что вы покупаете. То есть, как бы, банк, выкупая активы, он покупал кэшфлоу. Покупая акции, вы покупали, соответственно, разницу между долгами, обязательствами банка и его активами, где у них был дефицит ликвидности. То есть вы покупая эти акции, вы покупали этот дефицит ликвидности. Понимаете? Вот такая история, как бы, и, соответственно, мне уже писали там в комментариях: Андрей, вот я купил First Republic Bank, типа, а оказывается он обанкротился, типа, а чё будет? Да ничего не будет, вы останетесь с носом. То есть акционеры стоят последние в списке на получение денег при банкротстве. Вот, то есть есть вначале там старший долг, потом всевозможные там, всевозможная синтетика долговая, и только лишь потом что-то получают, вот, после, кредиторов получают акционеры. Соответственно, раз кризис ликвидности не хватило, то акционеры не получат ничего. Это вот к вопросу о понимании того, что вы покупаете, и, соответственно, что с этим можно делать. Да, вот еще я вижу ваши комментарии, друзья. По поводу QT. Тоже не стоит забывать, что QT тоже никуда не ушло. То есть QT, что такое? Это сокращение баланса, сокращение баланса ФРС, вот, которое осталось. В общем, мы, наверное, на пороге, выступления Джерома Пауэлла. Пока что его нету, я не знаю, давайте я отключу звук. Музыка нам, наверное, тут не особо нужна. Вот, в целом, друзья, такие мысли. Может быть, есть какие-то вопросы? Мысли вспомнил. Так, нытик. А почему нытик, друзья? Я-то нормально. Нормально ко всему отношусь. Я не очень понимаю. Нытик. Вот хейтеры вспоминают, как там призывал продавать там биткоин. А почему не вспоминаете, что я потом покупал биткоин и покупал опционы? Вот, кстати, классный пример, да, в комментариях. Пишет человек, вот вспоминал, как ты там продавал биткоин там по 16 900. А то, что я потом покупал биткоин по 17 200 и опционы покупал, это почему-то, и там 6 иксов сделка принесла. Это хейтеры почему-то не помнят. Но это такой вот интересный, интересное инфополе. Вот, хорошее забывается очень быстро, а плохое почему-то помнится годами. Это психология, то есть там на каждую негативную мысль, на каждую негативную эмоцию нужно там 4, да, чтобы примерно компенсировать, то есть чтобы выйти в ноль. Соответственно, вот так и живем. По крипте нет позиций, друзья. По крипте позиций нету.
Так включаю, друзья. Вот, смотрите, здесь должен появиться Джером Пауэлл. Его нету. Его нету пока что. Может быть, мы где-то не там смотрим. Если уже пошло, поделитесь ссылкой. С удовольствием. Так, друзья, ну, лайков накидайте уж, пожалуйста, чтобы ютубчик как-то алгоритмы, значит, помог продвинуть. А что еще интересно, да, давайте пока, значит, Пауэлл у нас... Все, Пауэлл у нас, вот. As a first step in that process, last week we released Vice Chair for Supervision Barr's review of the Federal Reserve's supervision and regulation of Silicon Valley Bank. The review's findings underscore the need to address our rules and supervisory practices to make for a stronger and more resilient banking system, and I'm confident that we will do so. From the perspective of monetary policy, our focus remains squarely on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by a quarter percentage point. Инфляция является главной проблемой, что с высокой инфляцией невозможно развитие экономики. Соответственно, главной целью остается побороть высокую инфляцию. Это то, что говорит Пауэлл. Reduce our securities holdings. Looking ahead, we'll take a data-dependent approach in determining the extent to which additional policy firming may be. Значит, буду смотреть на статистику и продолжаю сокращать баланс. Reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. The pace of economic growth in the first quarter of this year continued to be modest at 1.1%, despite a pickup in consumer spending. Activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Слабый рынок недвижимости, рост экономики ниже потенциала, но высокая инфляция. Это некие тезисы. Tight. Over the first 3 months of the year, job gains averaged 345,000 jobs per month. The unemployment rate remained very low in March at 3.5%. Even so, there are some signs that supply and demand in the labor market are coming back into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. But overall, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 4.2%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2%. Что говорит Пауэлл? Пауэлл говорит, что инфляция чуть ниже, чем в прошлом году, но остается очень высокой. И как реагирует сразу рынок? Все, то есть, ну, как бы никаких они не видят, соответственно, улучшений в этом, и рынок тут же отыгрывает это вниз. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate,
and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a 1/4 percentage point, bringing the target range to 5 to 5.25%. And we're continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we have raised interest rates by 5 percentage points in a little more than a year. We are seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. Вот небольшой позитивщик. Он говорит о том, что мы повысили уже довольно-таки много, но нужно подождать, пока все это окажет влияние на экономику. И рынки сразу же чуть-чуть с позитивом на это реагируют. And a softer economic outlook. But the strains that emerged in the banking sector in early March appear to be resulting in even tighter credit conditions for households and businesses. In turn, these tighter credit conditions are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of these uncertain headwinds, along with monetary policy restraint we've put in place, our future policy actions will depend on how events unfold. In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will make that determination meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we are prepared to do more if greater monetary policy restraint is warranted. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep our longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Что он говорит? Он говорит о том, что мы понимаем, что для того, чтобы вернуть инфляцию к 2%, нам нужно пережить определенный период роста ниже потенциала и, соответственно, ухудшение ситуации на рынке труда. In service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Thanks, Gina. Hi, Gina Smilik, New York Times. Thanks for taking our questions. I wonder if you could tell us whether we should read the statement today as a suggestion that the committee is prepared to pause interest rate increases in June. And I also wonder if the Fed staff has in any way revised their forecast for a mild recession from the March minutes. And if so, what a recession like what they're envisioning would look and feel. О том, что будет ли рецессия и можем ли мы считать текущее выступление как объявление паузы по повышению ставки. Basis points, a decision on a pause was not made today. You will have noticed that in the statement from March, we had a sentence that said the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate. That sentence is not in the statement anymore. We took that out, and instead we're saying that in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation at 2% over time, the committee will take into account certain factors. So that's a meaningful change that we're no longer saying that we anticipate. And so we'll be driven by incoming data, meeting by meeting, and we'll approach that question at the June meeting. В общем, ничего не ответил конкретного, все будет зависеть от даты, которая будет, соответственно, поступать. The economy will continue to grow at a modest rate this year. And I think that's, so different people in the committee have different forecasts. That's my own assessment of the most likely path. Staff produces its own forecast, and it's independent of the forecasts of the participants, which include the governors and the Reserve Bank presidents, of course. And we think this is a healthy thing, that the staff is writing down what they really think. They're not especially influenced by what the governors think, and vice versa. The governors are not taking what the staff says and just writing that down. So it's actually good that the staff and individual participants can have different perspectives.
So broadly, the forecast was for a mild recession, and by that I would characterize as one in which the rise in unemployment is smaller than has been typical in modern era recessions. I wouldn't want to characterize the staff's forecast for this meeting. We'll leave that to the minutes, but broadly similar to that. Rachel. Что рынку понравилось, то, что было удалено очень такое ястребиное предложение о том, что они будут делать больше. Но по поводу мягкой рецессии Пауэлл сказал, что это является неким прогнозом, но тем не менее они ожидают, что рецессия будет сильно легче, нежели чем там в прошлые периоды. I don't want to speculate specifically, but I will say this. These are fiscal policy matters, for starters, and they're for Congress and the administration, for the elected parts of the government to deal with, and they're really consigned to them. From our standpoint, I would just say this. It's essential that the debt ceiling be raised in a timely way so that the U.S. government can pay all of its bills when they're due. A failure to do that would be unprecedented. We'd be in uncharted territory, and the consequences to the U.S. economy would be highly uncertain and could be quite averse. So I'll just leave it there. We don't give advice to either side. We just would point out that it's very important that this be done. And the other point I'll make about that, though, is that no one should assume that the Fed can protect the economy from the potential, short and long-term effects of a failure to pay our bills on time. It would be so uncertain that it's just as important that we never get to a place where we're actually talking about or even having a situation where the U.S. government's not paying its bills. And just to follow up, was discussion around the uncertainty of a possible standoff, did that affect today's monetary policy decision at all? I wouldn't say that it did. It was, of course, it's something that came up. We talk a lot about risks to the outlook, and that come up. A number of people did raise that as a risk to the outlook. I wouldn't say that it was important in today's monetary policy decision yet. Steve. Mr. Chairman, thank you. Yeah, Mike. Steve Leisman, CNBC. Can you tell us what the Federal Reserve Board did in the wake of that February presentation where you were informed that Silicon Valley Bank and other banks were experiencing interest rate risks? And can you tell me what supervisory actions you've done in the wake of the recent bank failures to make sure that banks are currently appropriately managing interest? Классный вопрос по поводу банков. То есть вы же ввели меры, вы же помогали банкам, но тем не менее мы видим банкротство. Что еще будет? 14th presentation, I didn't remember it very well, but now, of course, I've gone back and looked at it very carefully. I did remember it, and what it was a general presentation. It was an informational briefing of the whole board, the entire board. I think all members were there, and it was about interest rate risk in the banks and lots of data. And there was one page on Silicon Valley Bank which talked about the amount of losses mark-to-market losses they had in their portfolio. There was nothing in it about that I recall anyway about the risk of a bank run. So it was, I think the takeaway was they were going away to do an assessment, a horizontal assessment of banks. It wasn't it wasn't presented as an urgent or alarming situation. It was presented as an informational, non-decisional kind of a thing, and I thought it was a good presentation, and as I said, did remember it. In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves are many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March to build liquidity. You asked about the separation principle. Like so many things, it's very useful. But ultimately it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our financial stability tools to support banks through our lending facilities, and at the same time, we've been able to use our monetary policy tools to foster maximum employment and price stability. Mr. Chairman, I'm sorry. I don't mean to be argumentative.
But the staff report said SVB has significant interest rate risk. It said interest rate risk measurements failed at SVB, and it said banks with large unrealized losses face significant safety and soundness risk. Why was that not alarming? Well, I mean, I didn't. Хороший вопрос. А почему падение стоимости балансов банков это не, значит, критическая ситуация? Хотя Пауэлл говорит, что критической ситуации нету. Had taken regulatory action, or supervisory action in the form of matters requiring attention. So I think that was also in the presentation. I think it was to say, yes, this is a bank, and there are many other banks that are experiencing these things, and we're on the case. Thank you. Good, Victoria. Ну, Пауэлл, если коротко, сказал, что он не видит конфликтов, они сделали достаточно, у банков есть инструменты для того, чтобы менеджить ликвидность, соответственно, все в руках конкретных банков, а не в руках Федрезерва. In the banking sector would increase or decrease financial stability, and whether you have any concerns about the biggest bank in the U.S. Getting even larger. Тоже классный вопрос. Консолидация банков. We certainly don't, and I don't have an agenda to further consolidate banks. Consolidation has been a factor in the U.S. banking industry really since interstate banking, and before that even. It goes back more than 30 years. When I was in the government a while back, I think there were 14,000 banks. Now there are 4,000 and change. So that's going on. I personally have long felt that having small, medium, and large-sized banks is a great part of our banking system. The community banks serve particular customers very well. Regional banks serve very important purposes, and the various kinds of GSIBs do as well. So I think it's healthy to have a range of different kinds of banks doing different things. I think that's a positive thing. Is it a financial? So I would just say, in terms of J.P. Morgan buying First Republic, the FDIC really runs the process of closing and selling a closed bank completely. That is their role, so I really don't have a comment on that process. As you know, there's an exception to the deposit cap for a failing bank. So it was legitimate, and I think the FDIC, I believe, is bound by law to take the bid that is the least cost bid. So I would assume that's what they did. So, but do you have any concerns about the fact that they're getting larger in general? So I think it's probably good policy that we don't want the largest banks doing big acquisitions. That is the policy, and but this is an exception for a failing bank, and I think it's actually a good outcome for the banking system. It also would have been a good outcome for the banking system had one of the regional banks bought this company, and that could have been the outcome. But ultimately, we have to follow the law in our agencies, and the law as it goes to the. Вот это то, о чем я говорил. Очень много политики. Он говорит, что да, это лучшее решение для региональных банков, которые банкротятся, если их выкупает кто-то крупный. С одной стороны, да, но опять-таки, кто является бенефициаром? Пауэлл почему-то об этом умалчивает скромненько. Yeah, I think I followed that up by saying it's quite impossible to have a precise estimate of the words to that effect. But in principle, that's the idea. When we've been raising interest rates, and that raises the price of credit, and that, in a sense, restricts credit in the economy working through the price mechanism. And when banks raise their credit standards, that can also make credit tighter in a kind of broadly similar way. It isn't possible to make a kind of clean translation between. Что интересно, друзья, смотрите, как реагирует рынок. Вообще покупателей особо нету. Я не могу сказать, что есть продавцы, но какого-то позитива мы от Пауэлла не увидели. То есть не пивота прям жесткого, который мы все ждали. В общем, КУЕ пока не пахнет, позитива от Пауэлла нету. То, что банки банкротятся, их выкупает JP Morgan, это хорошо для финансовой системы, но как-то не особо радужно пока для рынка. How persistent these effects will be, we don't know how large they'll be and how long they'll take to be transmitted, but that's what we'll be watching carefully to find out. Just to quickly follow up, what does it suggest about the scope for the committee to pause rate increases perhaps as early as next month, even if the data remains strong then, if it's having some kind of substitute effect? This is just something that we have to factor in as we want to find ourselves. So I guess I would say it this way.
the assessment of the extent to which additional policy firming may be appropriate is going to be an ongoing one, meeting by meeting, and we're going to be looking at the factors that I mentioned that are listed in. Павел, конечно, хитрый жук, ему задают прямой вопрос, так пауза, мы можем считать, что пауза есть? Он говорит, ну, смотрите, митинг by митинг, мы будем оценивать ситуацию и принимать решения. Все это очень сложно, мы не знаем, но, скорее всего, пауза, наверное, будет. Into rate hikes is uncertain. Let's say it adds even further uncertainty. Nonetheless, we'll be able to see what's happening with credit conditions, what's happening with lending. There's a lot of data on that, and we'll factor that into our decision making. Howard Schneider with Reuters. Thank you. So noting that the statement dropped the reference to sufficiently restrictive, I was wondering, given your baseline outlook, whether you feel this current rate of 5 to 5.25% is in fact sufficiently restrictive. So that's going to be an ongoing assessment. We're going to need data to accumulate on that. Ну, хитрый жук, ему задают прямые вопросы. Достаточно ли повысили? Нам нужна больше информации, нам нужно больше даты. В общем, не дает прямых ответов Пауэлл. Настоящий политик. You will know that the summary of economic projections from the March meeting showed that at that point in time that the median participant thought that this was the appropriate level of the ultimate high level of rates. We don't know that. We'll revisit that at the June meeting. And that's, we're just going to have to. Хотите знать, будет ли пауза в июне? Приходите в июне. Вот короткий ответ Пауэлла на все вопросы: будет ли пауза и будет ли повышение процентной ставки. A follow-up on credit, but could you give us a sense of what the SLOOS survey indicated? It was already, I think 45% of banks were tightening credit as of the last survey. What did this one show, and how did that weigh into your deliberations? So we're going to release the results of the SLOOS on May 8th, in line with our usual time frame. And I would just say that the SLOOS is broadly consistent when you see it with how we and others have been thinking about the situation and what we're seeing from other sources. You will have seen the Beige Book and listened to the various earnings calls that indicate that mid-sized banks some of them have been tightening their lending standards. Banking data will show that lending has continued to grow, but the pace has been slowing really since the second half of last year. Go to Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, the argument around the end of last year and the beginning of this year to slow down the pace of increases was to give yourself time to study the effects of those moves. After the bank failures in March, as you've discussed, the Fed staff projected a recession starting later this year. So my question is why it was necessary to raise interest rates today, or put differently, if the whole point of slowing down the pace was to see the effects of your moves, and now you've... вопрос. Если мы видим замедление экономики, зачем сегодня было повышать процентную ставку? The committee feel it was necessary to keep moving. Well, the reason is that again, with our monetary policy, we're trying to reach and then stay at for an extended period, a level of policy stance that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And that's what we're trying to do with our tool. I think slowing down was the right move. I think it's enabled us to see more data, and it will continue to do so. Но то, что Пауэлл не скажет, это то, что JP Morgan хочет выкупить чуть больше банков и стать еще большей организацией. То есть этого почему-то Пауэлл не говорит. Но он говорит о том, что коротко отвечает, что есть монетарная политика, которой мы придерживаемся, есть модели, значит, у нас есть план, мы его придерживались, если коротко. Вот. И, соответственно, мы должны были повысить процентную ставку. To accumulate to determine if this is a sufficiently restrictive stance. Does that data need to accumulate, or could it accumulate over a longer period than a 6-week intermeeting cycle? As I mentioned, I would just say that this assessment will be an ongoing one. You can't with economic data. You can't. You've seen take inflation for a minute. Look back. We've seen inflation come down, move back up 2 or 3 times since March of 2021. We've seen inflation
have a few months of coming down and then come right back. Ну, сейчас отвечает очень хорошо и честно, справедливо. Он говорит, смотрите, мы не можем предсказывать будущее, потому что мы видели охлаждение инфляции и ее рост опять минимум 3 раза за последние несколько лет. То есть такой паттерн был, поэтому мы не можем говорить о долгосрочных трендах, потому что мы не знаем. То есть мы получаем новую информацию, мы ее оцениваем, мы принимаем решение. Но это, наверное, честный ответ. 1-year inflation, which might be 3%, so you've got 2% real rates. That's meaningfully above what most people would, many people anyway, would assess as the neutral rate. So policy is tight, and you see that in interest-sensitive activities, and you also begin to see it more and more in other activities. And if you put the credit tightening on top of that and the QT. That's ongoing. I think you feel like we may not be far off, or possibly even at that level. Thank you, Edward. Thank you very much, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So if the Federal Reserve gets down to the 3% inflation, as the projections show at the end of this year, or close to it, would it be okay for you for a prolonged period of 3% inflation and hoping for some outside event to move down to 2% target? Look, I think we're always going to have 2% as our target. We're always going to be focusing on getting there. Would be okay with a prolonged 3%? You know what? It's let me just say that's not what we're looking for. We're looking for inflation going down to 2% over time. That's not a question that's in front of us, and it would depend on so many other things. But ultimately, we're not looking to get to 3% and then drop our tools. We have a goal of getting to 2%. We think it's going to take some time. We don't think it'll be a smooth process. And I think we're going to need to stay at this for a while. How does the other side of the mandate, the job side, once you get to 3%, going from 3 to 2, how does the other side of the mandate balance? I think they will both matter equally at that point. Right now, you have a labor market that's still extraordinarily tight. You've still got 1.6 job openings, even with the lower job openings number, for every unemployed person. We do see some evidence of softening in labor market conditions, but overall, you're near a 50-year low in unemployment. Wages, you all will have seen the wage number from late last week, and it's whenever it was, and it's a couple percentage points above what would be consistent with 2% inflation over time. So we do see some softening. We see new labor supply coming in. These are very positive developments. О чем говорит Пауэлл? Говорит о том, что надо повысить безработицу. Без повышения безработицы, переводя на русский, на понятный язык, без повышения безработицы инфляцию вернуть к 2% будет невозможно. Соответственно, они ждут этого. Hi, Chair Powell. Matthew Boser with Bloomberg News. So many analysts noted at the time of the March FOMC meeting that at least half of Fed officials' projections did imply or seem to imply that a recession was in their baseline forecast as well, given the strong first quarter GDP tracking estimates. And so I'm just wondering if you could kind of elaborate on, why you're optimistic that a recession can be avoided, given that that's the Fed staff's forecast. Тоже классный вопрос. Могли бы вы прояснить, почему вы ожидаете, что рецессия, тяжелая рецессия будет, экономика избежит тяжелой рецессии? Projections and all that. I don't think you can deduce exactly what you said about what participants think, because you don't know what they were thinking for first quarter GDP at that point. They could have been thinking about a fairly low number. Anyway, in any case, I'll just say I continue to think that it's possible that this time is really different. And the reason is there's just so much excess demand, really, in the labor market. It's interesting, as we've raised rates by 5 percentage points in 14 months, and the unemployment rate is 3.5%, pretty much where it was, even lower than where it was when we started. So job openings are still very, very... Классно отвечает Пауэлл, и это то, о чем я говорил, и то, на что очень много раз обращал ваше внимание. То, что ставку повысили на 5%, а спрос на рабочую силу остается рекордный, и безработица на рекордно низких значениях. Это говорит о здоровом спросе в экономике, и, соответственно, этот фактор позволяет нам предположить, что рецессия будет либо избежена, то есть будет
как бы удастся избежать рецессию, либо она будет мягкой и обычной цикличной рецессией. That would be against history. I fully appreciate that. That would be against the pattern. But I do think that the situation in the labor market with so much excess demand, yet, wages have been moving down. Wage increases have been moving down, and that's a good sign, down to more sustainable levels. So I think it's still possible. I think the case of avoiding a recession is, in my view, more likely than that of having a recession. But it's not that the case of having a recession is. I don't rule that out either. It's possible that we will have what I hope would be a mild recession. The committee also noted in March that wage growth was still well above levels that would be consistent with 2% inflation. Do you see that as well? And could you kind of explain, how you come to that judgment? Sure. So we look at a range of wage measures, and then that's a nominal. And then so you assume wages should be equal to productivity increases plus inflation. And so you can look at the Employment Compensation Index, average hourly earnings, the Atlanta Wage Tracker, compensation per hour, basically those four, and many others, and you can look at what they would have to run at over a long period of time for that to be consistent with 2% inflation. They can deviate. Corporate margins can go up and down, and there is a feature of long expansions where they do go down, where labor gets a bigger share toward later in a recession. Later in an expansion. So, yeah, we calculate those. Рост путает с рецессией. Может быть, по Фрейду, друзья, как вы считаете? Will show is that, if wages are running at 5%, 3% is closer to where they need to be. Wage increases closer to 3%, roughly, is what it would take to be consistent with inflation over a longer period of time. Что еще сказал Пауэлл грубо, что рост зарплат должен совпадать с 2% инфляцией. Пока этого нету. Соответственно, это тоже нужно побороть, то есть, чтобы люди зарабатывали меньше, переводя, опять-таки, на простой язык. Ну, интересно, да, то есть представитель Центрального банка декларирует официально, что они хотят, чтобы вы, как средний избиратель, зарабатывали меньше. Well, you mentioned profit margins. Those have expanded, did expand sharply during this inflationary period. And while there are some signs that they are starting to decline, many economists note they haven't fallen as much as might be expected, given that we're seeing at least some pullback among consumer spending. So, speaking of causes of inflation, do you see expanded profit margins as a driver of higher prices? And if so, would you expect them to narrow soon and contribute to reduced inflation in the coming months? So higher profits and higher margins are what happens when you have an imbalance between supply and demand. Too much demand, not enough supply. And we've been in a situation in many parts of the economy where supply has been fixed or not flexible enough. And so, the way the market clears is through higher prices. So I think as goods pipelines have gotten, back to normal so that we don't have the long waits and the shortages and that kind of thing, I think you will see inflation come down, and you'll see corporate margins coming down as a result of a return of full competition where there's enough supply to meet demand, and then you're really back to full competition. That would be the dynamic I would expect. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. Can you tell us something about what your policy reaction function is, your policy framework is going forward? When you look at the economy at the next meeting, are you looking at incoming data, which is by definition backward-looking? Are you going to be forecasting what you think is going to happen? Are you ruling out the rate? На следующем заседании, я думаю, что Пауэлл ответит, как и всегда. Мы будем priced in rate cuts by the end of the year. Do you rule that out? Okay, I got it. So what are we looking at? I mean, we look at a combination of data and forecasts. Of course, the whole idea is to create a good forecast based on what you see in the data. So we're always looking at both, and it will, of course, it'll be the obvious things. It'll be readings on inflation. It'll be readings on wages, on economic growth, on the labor market, and
all of those many things. I think a particular focus for us going now over the past 6-7 weeks now and going forward is going to be what's happening with credit tightening. Are small and medium-sized banks tightening credit standards, and is that having an effect on loans, on lending? And so we can begin to assess how that fits in with monetary policy. That'll be an important thing. We'll be looking at everything. It's, again, I would just point out, we've raised rates by 5 percentage points. We are shrinking the balance sheet, and now we have credit conditions tightening, not just in the normal way, but perhaps a little bit more due to what's happened. And we have to factor all of that in and make our assessment of whether our policy stance is sufficiently restrictive. And we have to do that in a world where policy works with long and variable lags. So this is challenging, but we will make our best assessment, and that's what we think. Пауэлл? Спросили, будет ли понижение ставки к концу года, но он вот ответил, все зависит от данных, которые мы будем получать. Вот, в общем-то, и весь ответ. View that inflation is going to come down, not so quickly, but it'll take some time. And in that world, if that forecast is broadly right, it would not be appropriate to cut rates, and we won't cut rates. If you have a different forecast, then markets have been from time to time pricing in quite rapid reductions in inflation. We'd factor that in, but that's not our forecast. And of course, the history of the last 2 years has been very much that inflation moves down. Particularly now, if you look at non-housing services, it really hasn't moved much, and it's quite stable. And so we think we'll have to demand will have to weaken a little bit, and labor market conditions may have to soften a bit more to begin to see progress there. And again, in that world, it wouldn't be appropriate for us to cut rates. Courtney? Courtney Brown from Axios. I'm curious how you view the role of the overnight reverse repo facility in the context of the current banking stress. Do you think it's contributing to the stress by making it more attractive for money market funds to compete with banks for deposits? And did the committee discuss any changes to the structure of the facility, or do you see that being put on the table in the future? Thanks. Sure. So we looked at that very carefully, as you would imagine, and it's really not contributing. We don't think now. It hasn't actually been growing. It moved up, it moved down, and then moved back up to where it was. What happened in the when there were the big deposit flows, which by the way have really stabilized now, what happened was institutional investors took their uninsured deposits and put them in government money market funds, which bought paper from the Federal Home Loan Banks and things like that. Over the course of maybe the last year, retail investors had been gradually, as they do in every tightening cycle, they've been gradually moving their deposits into higher yielding places such as CDs and other things, including money market funds. So that's a gradual process that is quite natural and happens during a tightening cycle. What was unusual really was the institutional investors moving their uninsured deposits and spreading them around and things like that. But it doesn't seem to have had any effect overall on over the overnight repo facility. That is really there to help us keep rates where they're supposed to be, and it's serving that purpose very well. Okay, Sarah. Sarah Ewell-Weiss, CBS News. I want to go back to the debt ceiling for a moment. I know you talked about that in terms of fiscal policy, but can you just speak towards what the impact of a default would mean for Americans across the country, the markets, and borrowing? Под политику по повышению потолка госдолга. Если кто помнит, на прошлых заседаниях была такая чернокожая дама, демократ, которая пыталась обвинить во всех грехах республиканцев. Это очень смешно. Но здесь вроде как более этичнее вопросы. No one should assume that the Fed can really protect the economy and the financial system and our reputation globally from the damage that such an event might inflict. Scott. Thanks, Mr. Chairman. Scott Horsley from NPR. In his report last week, Vice Chair Barr identified a couple of the factors that he thought contributed to the
the supervisory lapses at Silicon Valley Bank. A policy change in 2019 to exempt all but the biggest banks from strict scrutiny, and also what he called a sort of cultural shift towards less aggressive oversight. You were here in 2019. Do you share that view, and what would it take to get the stronger oversight that you and he said in your release would be necessary? So I didn't take part in creating the report or doing the work, but I have read it, of course, and I find it persuasive. I mean, I would say it this way. A large bank, not a very large bank, a large bank failed quite suddenly and unexpectedly in a way that threatened to spread contagion into the financial system. I think the only thing that I'm really focused on is to understand what went wrong, what happened, and identify what we need to do to address that. Some of that is... Был вопрос про банки. Значит, что он думает про эту ситуацию? Он говорит о том, что крупные банки падают быстро и неожиданно. И наша задача понять, что было сделано не так, и что мы должны сделать для того, чтобы минимизировать распространение вот этой ситуации на всю систему. For doing everything I can to make sure that happens. Thank you. Evan Reiser with MNI Market News. Chair Powell, are we in the early stage or nearing the end stage of the banking turmoil among regional banks? And secondly, do you still have a bias to tighten rates? Is that what the statement is saying? Классный вопрос по поводу, мы в начале банковского кризиса или уже в конце? Если у вас психологический, перекос на повышение процентной ставки, потому что сегодня можно было бы и не повышать. There were three large banks, really, from the very beginning, that were at the heart of the stress that we saw in early March, the severe period of stress. Those have now all been resolved, and all the depositors have been protected. I think that the resolution and sale of First Republic kind of draws a line under that period of is an important step toward drawing a line under that period of severe stress. Okay, I also think. We are very focused on what's happening with credit availability, particularly, with what you saw in the beige book, and you will see in the SLUICE is small and medium-sized banks who are feeling that they need to tighten credit standards, build liquidity. What's going to be the macroeconomic effect of that? More broadly, we will continue to very carefully monitor what's going on in the banking system. And we'll factor that assessment into our decisions in an important way going forward. Okay, Greg. Ну, какого-то четкого ответа опять не последовало. Thank you, Chairman. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if you've done any reflection on your own actions during this crisis and leading up to it over the since you've been Fed Chairman. I think I've heard you say a couple of times that you deferred to the Vice Chair for supervision. Do you think that was the right way to go about this? And comments on that. Thank you. Sure. So let me say, first of all, I've been chair of the board for 5+ years now, and I fully recognize that we made mistakes. I think we've learned some new things as well, and we need to do better. And as I mentioned, I thought the report was unflinching and appropriately so. Друзья, по правде говоря, уже пошли какие-то их внутренние политические вопросы, и, если честно, ничего нового мы с вами не получаем. Я думаю, что можно подвести кое-какие итоги того, что мы с вами услышали. Не знаю, может быть, интернет будет получше. Вот так вот. Вместо Пауэлла посмотрим, значит, на меня. Рынок не получил новой какой-то информации, позитивной информации точно не получили. Выступление в целом можно оценить с неким таким негативным налетом. Вот, соответственно, ждали, что будет точный пивот, точного пивота нету. Соответственно, рынок реагирует на происходящее негативно. Но и сказать, что прямо мы обвалились, что-то такого страшного мы услышали, да нет, не услышали. В целом, по реакции рынка можно сказать, что новой информации де-факто мы не получили, ни подтверждения, ни опровержения. Мы будем смотреть, мы будем анализировать и в таком духе.
Вот, поэтому, наверное, стоит ждать новой информации. В целом, ну вот, как я и говорил, мне пока что рынок там криптовалют уж точно, наверное, не очень нравится. По крайней мере, каких-то хороших заходов я не вижу. Ни с технической, ни с фундаментальной точки зрения. Возможно, к концу недели ролики что-то нам покажут, какое-нибудь ослабление на рынке труда, и это станет каким-то сильным триггером и задаст там рост на ближайшие несколько недель. Но это пока что то, что мы с вами имеем. В конце, друзья, хочу напомнить вам, что в описании вы найдете мой телеграм-канал. Вот так вот это выглядит. Там за последние 2 недели, так как я отдыхал, ничего не было, но, очевидно, в ближайшее время будет выходить больше аналитики, больше каких-то прогнозов, моих вью, мини-подкастов и так далее, и так далее. Ссылочка на него в описании, подписывайтесь, все это абсолютно бесплатно. А на этом, друзья, пожалуй, наверное, у меня все, не буду больше занимать ваше время, реально просто больше нечего обсудить, из пустого в порожнее. То, что делает Пауэлл, отвечает практически на каждый прямой вопрос тем, что мы будем оценивать информацию, и все вы увидите в следующих наших, значит, на следующих заседаниях. То, что будет в июле, приходите в июле, то, что будет в июне, приходите в июне, там, и так далее, и так далее. Ну, такое себе. На этом все, друзья. Спасибо большое, что просмотрели вместе со мной это выступление. Я постарался ключевые моменты для вас приводить. Я не профессиональный переводчик, вот, поэтому уж точно дословно не мог приводить за Пауэллом, но, надеюсь, важные моменты, ключевые моменты я, соответственно, для вас перевел. На этом все. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, и в самое ближайшее время будет больше классного, интересного контента. Друзья, спасибо большое за внимание. Рад был вас видеть вот в таком одностороннем формате. Еще раз от души всем тем, кто беспокоился, тем, кто не отписался, к тем, кто по-прежнему со мной, остается моим зрителем, подписчиком. Мне очень приятно за теплые слова, которые вот я от вас получал. Спасибо большое. Успехов, друзья, вам. И увидимся в эфире, в тексте и так далее. Пока-пока.